Hello friends, நிறைய பேர் வந்து NDA எக்ஸாமினேஷன் இந்த செப்டம்பர் வர எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த NDA எக்ஸாமினேஷனில் வந்து மேத்ஸ் பேப்பர் நம்பர் 1 அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து மேத்ஸில் ஒரு சாப்டர் நம்ம பார்ப்போம், டீட்டெயில் ஒரு பேசிக்ஸ். இந்த பேசிக்ஸ் வந்து யார் யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் தோஸ் ஆர் ரைட்டிங் அக்னிபத் எக்ஸாம். ஓகே, அக்னிபத் என்ட்ரி வந்திருக்கு, நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இதில் வந்து குரூப் எக்ஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் கேட்டகரி, அதுக்கப்புறம் இந்தியன் நேவி, ஓகே SSR இந்த கேட்டகரி, அதுக்கப்புறம் NDA எக்ஸாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தென் ஃபியூச்சரில் வந்து கோஸ்ட் கார்டு. ஓகே, ஸோ இந்த எக்ஸாமினேஷன் யார் யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு சாப்டர் தான் பார்க்க போகிறோம், பேசிக்ஸ் மட்டும்தான். டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஓகே, டிஃப்ரென்ஷியேஷன். இப்போது கேல்குலஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது. கேல்குலஸ் இன் யுவர் 12th ஸ்டாண்டர்ட், 12th வந்து இந்த சாப்டர் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் வரும், அதுக்கப்புறம் டிரைவேட்டிவ்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் வரும், அப்ளைட் டிரைவேட்டிவ்ஸ்னு ஒரு சாப்டர் வரும், இன்டிகிரேஷன். இந்த இன்டிகிரேஷனில் ரெண்டு இருக்குது, indefinite integration and definite integration. Okay, and finally applied. Okay, so இதெல்லாம் இருக்கு. இதே பேஸ் பண்ணி area under the curve அப்படின்னு சாப்டர்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் the most easiest chapter இந்த calculusல பார்த்தீங்கன்னா derivatives. ஓகே, லிமிட்ஸ் கூட நீங்கள் வந்து எல் ஹாஸ்பிட்டல் ரூல்ஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இது more than enough. பட் நீங்கள் வந்து மெயின்லி இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும், டிஃப்ரென்ஷியேஷனில். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், டைரெக்டாக வந்து நம்ம இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு சில கொஷின்ஸ் நம்ம எடுக்கலாம். இதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாஸ், differentiation of x to the power of n is n into x to the power of n minus 1. Differentiation of sin x is equal to cos x. Differentiation of cos x is equal to minus sin x. Differentiation of tan x is equal to secant square x. Differentiation of secant x is equal to secant x into tan x. Okay, differentiation of cot x is equal to minus cosecant square x. Differentiation of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x. Differentiation of root x is equal to 1 by 2 root x. Differentiation of e to the power of x is equal to e to the power of x. Differentiation of log x is equal to 1 by x. Okay, and differentiation of constant any number that is equal to 0. எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அதோட differentiation வந்து 0. ஸோ இதான் வந்து பேசிக் ஃபார்முலா. இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். let y is equal to sin x plus cos x. Imagine let y is equal to sin x plus cos x. Differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x, you get dy by dx is equal to, இப்போ differentiating sin x with respect to x னு பண்ணுவோம். next இதே termல வந்து differentiating with respect to cos x. so what is differentiation of sin x? it is cos x. and what is differentiation of cos x? it is minus sin x. try to put this bracket நீங்க போடல அப்படின்னா minus sign confuse ஆகும். so final answer வந்து cos x minus sin x. okay, so dy by dx இதான் வந்து ஆன்சர். இப்போ ஏன் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் ஃபியூச்சரில் வந்து ஹையர் ஆர்டர் டிரைவேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கு. ஓகே, ஹையர் ஆர்டர் டிரைவேட்டிவ்ஸ். இந்த சாப்டரில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? டபுள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன். ஸோ கிடைச்ச ஆன்சர் cos x minus sin x, இதை ஒன்ஸ் மோர் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். ஸோ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் sin x பிளஸ் cos x. இதான் வந்து டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர். சில இதில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னா, ஃபைண்ட் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் at x is equal to pi by 2. okay, at x is equal to pi by 2. so what happens? pi by 2 na 90 degree. so அந்த வேல்யூ போட்டுட்டு you know in trigonometry 0, 30, 45, 60, 90. these formulas you have used, these values you have by hearted. இந்த values நீங்க போட்டுட்டு, okay, this is 91, இதெல்லாம் போட்டுட்டு you have to find the final answer. so these are some formulas you should remember. and ஒரு சின்ன பேசிக் கொஸ்டின் இது வந்து y is equal to sin x plus cos x. ஓகே, இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இதுலேயே நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருக்குது. நீங்கள் என்சிஆர்டி எக்ஸசைஸ், தட் இஸ் சிபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்லேருந்து பேசிக் எக்ஸசைஸ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி ஈஸி. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து NDA ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இஃப் யூ டேக் இட் வில் பி வெரி ஈஸி. ஃபைன். ஸோ நவ் லெட் அஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட் மெத்தட், UV மெத்தட். ஓகே,
The formula is UV. This is an important formula. Okay, UV method. UV dash plus VU dash. What does it mean? Suppose if I give you find the differentiation of sin x into cos x. Okay, that one the question. Find the differentiation of sin x into cos x. So the differentiation dy by dx is equal to this sin x is my u and this cos x is my v. So what happens? Sin x u v dash, first you have to differentiate cos x plus vu dash cos x into differentiation of this sin x. Got it? So now what happens? The final answer is sin x into bracket minus sin x, because differentiation of cos x is minus sin x, plus cos x into differentiation of sin x is again cos x. So what happens? Sin x into sin x is minus sin square x, plus cos x into cos x is cos square x. So the value dy by dx. So the final answer, you can sometimes in exam they will write v dash y dash also. So final answer will be cos square x minus sin square x. இப்போ எக்ஸாம்ல வந்து டபுள் டேஷ் கேட்டிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், y double dash, that means you have to differentiate once again d square y by dx square, you have to differentiate this once again. Okay, so the motto here was trying to understand. What was our goal? To try to understand this formula uv dash plus vu dash. Okay, once again இன்னொரு question பார்க்கலாம். Y is equal to, imagine if I take tan x into cos x. Okay, imagine if I take tan x into cos x. This tan x is my u, this cos x is my v, and now dy by dx is equal to uv dash. That means tan x as it is, differentiating the second term you have to differentiate, plus cos x into differentiating tan x once again. Got it? So what happens here now? You get tan x into cos x, differentiation is minus sin x, plus cos x into tan x, differentiation is secant square x. So final answer will be minus sin x into tan x plus cos x into secant square x. Now it depends on your options what they have given in the exam. So you have to check your option A, B, C and D. If this option is there, you have to go with it. Otherwise, if they have simplified in sin and cos term, then you have to do in that sin and cos term. Okay, so this is one thing. Now there is one more method, how to differentiate u by v. The formula is uv dash minus vu dash divided by v square. That's it. If you remember this formula, it will be very easy for us to solve it. Now let us try to take an example. Y is equal to sin x by x square. Okay, this is the question. So uv dash sin x into differentiation of x square minus x square into differentiation of sin x. Okay, imagine you have done like this. Now whole divided by, this is x square to the power of 2 because v square, correct? So the final answer is sin x into 2x minus x square into cos x divided by x to the power of 4. Okay, this is how you will do it. So the goal here was u by v. The formula is uv dash minus vu dash divided by v square. So some questions may be coming from this based formulas. Now try to do this question by yourself. Y is equal to tan x by sin x. Try to do this question by yourself, and whatever answers you have, you can WhatsApp me in this number and let me check, are you doing the same or the correct method. Fine. Now let us try to do sorry, excuse me. So now let us try to do this kind of question. Y is equal to sin square x. Okay, sometimes it looks very easy, but students still do they do the mistake here. So let us try to understand differentiating with respect to x. So if you see this question carefully, this is sin square x. Here what you are going to do, first you have to take 2 sin x like this, and then you have to differentiate this sin x with respect to x. So what happens here? This will be 2 sin x into differentiation of sin x is cos x. So you got this answer. This is dy by dx. Now there is one more important note that you have to keep in mind. In trigonometry you have studied sin 2 theta formula, that is
2 sine theta into cos theta. So look at this carefully. It looks like this, correct? So the final answer here, it can also be written as sine 2x. Okay, so if this is in your option, then you have to go with your sine 2x values. So let me give you one more question. Imagine if I give you cos square x. So differentiation of dy by dx, what you are going to do? 2 cos x into, you have to differentiate cos x once again. Okay, so now this answer is 2 cos x. You know the differentiation of cos x is minus sin x. Now we have seen students, they forgot to put this bracket and they forget this minus and they get the wrong answer here. So be careful, you get minus 2 sin x into cos x. Okay, this is your answer. Fine. So this is one thing. Students, they always do little bit mistake here. Next question, let us take y is equal to log of sin x. Y is equal to log of sin x. Now what happens? I know the formula. Log x differentiation is 1 by x, right? But look at this question here. This is log of a function f of x. Okay, I am getting log of function of some value. So what happens? The answer will be 1 by f of x. Again, you have to differentiate this function. So what happens here? Let me solve it. Dy by dx. This will become 1 by sin x into differentiation of sin x once again. So this becomes cos x. Differentiation of sin x is cos x by sin x. And you know in trigonometry, cos x by sin x can be written as cot x. So this is the value of dy by dx. And if I ask you the value of d square y by dx square, this will be minus cosecant square x. Okay, let me give you one more example from this function. Log is equal to, imagine, x square plus 1. So this value, the answer is dy by dx 1 by x square plus 1, because this whole function is a unit function. Imagine I take it as f of x. Now again, differentiation dy by dx, this is x square plus 1. So the final answer is x square plus 1 into, if you differentiate this, okay, you will get dx plus constant is 0. That means I can write here 2x. So final answer dy by dx is 2x divided by x square plus 1. So it's that easy. Okay, it is that easy. Now it depends on the question how they have asked the options like A, B, C, D, like that. Okay friends, so let us move forward. Imagine if I ask you like this, y is equal to x to the power of x. What is the value of dy by dx? Looking at these questions, people, they get confused. So here, this is a kind of question of taking log on both sides. So the first step is take log on both sides. So this becomes log y. This becomes log x to the power of x. We know a property, log a to the power of m. This becomes m into log a. This is done in your 7th standard or in your school. So this property I am going to apply in the RHS side. So the next step will become log y is equal to x into log x. Now I am going to differentiate with respect to x. Okay. Now what happens? We know the differentiation of x is 1, differentiation of constant is 0, right? But how to differentiate this log y? The log y differentiation will be 1 by y into dy by dx. Remember this? Okay, don't do the mistakes. Now the left hand side will become differentiating with respect to x, log y. Okay, this becomes 1 by y into dy by dx, and right hand side becomes, now I am going to use uv method. uv dash, that means 1 by x plus vu dash. U dash is x is 1, so that's it. I have to simplify this value now. So dy by dx as it is, you get 1 plus log x. This is whole bracket and this becomes y. So this is your answer, dy by dx, x to the power of x, 1 plus log x. Now you may ask a question, sir, in the x to the power of x, how you got it? Look at the question here, what I gave you, y is equal to x to the power of x. So in 2017 and 18, this was a trend of NDA examination that they used to ask some function to the power of some function.
Okay, they used to ask this kind of question. Otherwise they used to ask a question like root of x plus root of x or something like that. So you are going to do the same method here. You are going to take now y on no, imagine the question repeats. Let me solve one more example here. Y is equal to sin x to the power of sin x to the power of sin x. It continues up to infinity. So next step here, I am going to take y sin x to the power of y. Now taking log on both sides, so becomes log y is equal to log sin x to the power of y. So the right hand side becomes y into log of sin x, and this is your log y. Now you are going to differentiate with respect to x. So this becomes 1 by y into dy by dx, and this becomes y into 1 by sin x into cos x plus, I'll write down here, this becomes log of sin x into dy by dx. Now look at this dy by dx term on the right hand side, dy by dx term on the left hand side. You have to equate this on the left hand side, and you right hand side you get y into cot x, and finally you will get dy by dx. You have to cross multiply, so that will be your answer. So it's that easy. Okay, so you have to keep this type of questions in your mind. Next, sometimes they will ask you questions like this: x to the power of y plus y to the power of x is equal to 1. Okay, so imagine if this is the question: x to the power of y plus y to the power of x is equal to 1. So here also you have to take log on both sides and try to continue. Otherwise you can use nx into n to the power of n into x to the power of x n minus 1, this formula also. So these are some basic questions in your differentiation chapter, and then slowly you have to use applied derivatives where the word problems will be asked, and you have to be little smart to answer those questions. You have to know the variables. Okay, so once if you do that, it will be easy. But still, if you have doubt, you can WhatsApp on this number, that is 7598486430. You can WhatsApp us and we'll get back to you in WhatsApp your doubts. Thank you. Jai Hind. See you next time.